اور سن تو لیجئے, اور کم سے کم 2 سے 3 دفعہ ان کی ریپلائیز آئی ہیں, اور ان کی ریپلائیز جتنی بھی ہیں وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کنسیڈر کری ہیں اور ساری ریپروڈیوس کی ہیں اپنے آرڈر کے اندر, اور اس کے بعد پھر ان کے خلاف یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ جناب یہ مس کنڈکٹ کے مرتکب تھے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ جی میں یہ کہتا ہوں, انہوں نے ایک شو کاز نوٹس دیا 31/7/2018, اس کے جواب میں ایک پریلیمنری میں نے سبمیشن کی, کیونکہ 14 دن دیے گئے تھے. میں نے کہا میں نے فیکٹس سارے ڈاکومنٹس کلیکٹ کرنے ہیں اور میں ایڈڈ رپلائی دوں گا. پھر میں نے ایڈڈ رپلائی دی. یہ 2 رپلائیز میں نے دی ہیں. ایک اپلیکیشن میں نے اور دی اس میں جو ریکارڈ پر ہے پیج 223-24 پہ. اس میں میں نے کہا کہ ان دا فرسٹ پلیس addressing a district bar association is not a misconduct within the meaning of Article 209, but if this honorable council thinks that this is a case in which I should be proceeded against, please in that case give a public hearing to us, give it as an open court. میں نے یہ اپلیکیشن دی جس کو کبھی اس کے بعد ایک ان کیمرہ پروسیڈنگس ہوئی, اس میں بھی میں نے یہ بات ریپیٹ کی کہ اگر جناب مزید پروسیڈ کرنا چاہوں, کوئی تو پریلیمنری انکوائری تھی, وہ کوئی فائنل انکوائری جو ہے سٹنگ نہیں تھی, تو مجھے آپ اوپن ہیئرنگ دیجیے گا. یہ پیج 313 کے اوپر یہ موجود ہے میری درخواست, پیج 313 پر, پیج 313, یہ والیوم 2 ہوگا جی اس کا, اس کیس کا پیپر بک 2. اس کی تاریخ ہے 29/9/2018. پیج کیا بتایا تھا آپ نے؟ دی ایپلیکینٹ پیج آپ دوبارہ 313 سر, 313 application for open hearing guaranteed under the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. یہ اس کی آپ کی استدعا کون سے پیج پہ؟ اس پہ فیصلہ کیا ہوا؟ It is therefore prayed. اس پہ کیا فیصلہ ہوا جی؟ ڈیسائیڈ کیا ہوا؟ ڈیسیژن اس سے نہیں ہوئی. I was never given any hearing. اس کے بعد the one hearing was in camera. اس میں ایشو تو یہ ہے کہ جہاں تک تقریر کی بات ہے, آپ تقریر ڈینائی نہیں کر رہے ہیں, معلوم صرف یہ کرنا ہے کہ یہ مس کانڈکٹ میں آتا ہے یا نہیں, نمبر 1. اس کا دوسرا اسپیکٹ جو ہے, جو کہ بار بار میں انسسٹ کر رہا ہوں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو ایلیگیشنز تھی اس کو معلوم کرنا چاہیے تھا درست تھی یا نہیں تھی. تو کیا سپریم جوڈیشل کونسل وہ تحقیقات کر سکتی ہیں؟ سپوز اگر آج ہم ریمانڈ بھی کرتے ہیں تو کیا وہ تحقیقات وہاں ہو سکتی ہیں یا اس کو کہیں اور ہونا ہے؟ بالکل اس میں انکوائری ہونی چاہیے تھی, بلکہ پہلا کون کرے گا انکوائری؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کرنی تھی نا. نہیں, وہ دوسری ایلیگیشن کی جو انہوں نے ایلیگیشن لگائی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ایلیگیشن یہ جو کہہ رہے ہیں جو کورٹس پہ جو باقی ریسپونڈنٹس پہ جو ایلیگیشن لگی ہے, کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس حد تک تحقیقات کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی تھی, اور بلکہ میں نے اوپن ہیئرنگ کے لیے کہا تھا کہ آپ ہمیں اوپن ہیئرنگ دیں. دیکھیں شاید میں کلیئر نہیں کر رہا ہوں, آپ پہ یہ ایلیگیشن تو نہیں ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. آپ پہ ایلیگیشن یہ کہ آپ نے جوڈیشری کو ملائن کیا, جو کہ مس کانٹیکٹ میں آتا ہے. وہ تو آپ مان رہے ہیں کہ تقریر کی, صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی تقریر زمرے میں آتی یا نہیں, لیکن جو ایلیگیشن ہے اس کی طرف تو کسی نے توجہ نہیں دی کہ وہ ایلیگیشن کس حد تک درست ہے, کس حد تک غلط ہے. اس کی غلط ہے تو he should face the consequences, اور اگر درست ہے تو whosoever is responsible he should face the consequences. لیکن سوال یہ کہ کون کرے گا؟ لیکن انہوں نے انکوائری کرنی تھی نا اس میں. پہلے تو مجھے اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشنز دینا تھا کہ یہ ایلیگیشنز ہیں ان کا, اس کو آپ میٹ کریں. کوئی اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن کچھ نہیں کیا گیا. سو گزارش میری یہ, سپریم جوڈیشل کاؤنسل ویری پاورفل باڈی. آپ ذرا 210 بھی پڑھ لیں آئین کا.
یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ ذرا دیکھیے اس کی ذرا میں نے ابھی اس کے ذرا الفاظ کا چناؤ ذرا دیکھیے. power of council to enforce attendance of persons, yes. نہیں ٹیکسٹ پڑھیے نا. For the purpose of inquiring into any matter, Any matter not pertaining to, it doesn't connect with the conduct of the judge. اب یہاں widened up the scope. ذرا آپ پڑھیں آگے. sir, وہ اس سے connected. نہیں ذرا چلے The پڑھتے ہیں آگے. council shall have the same power as the Supreme Court has to issue directions or orders for securing the attendance of any person or the discovery or production of any document, and any such direction or order shall be enforceable as if it had been issued by the Supreme Court. The provisions of Article 204 shall apply to the content powers. So this It's a very powerful body. It can call anybody. can call anybody. That is what, in the context of inquiry, naturally, it has to be in It's not hearing a case, it's inquiry. So وہ آپ نے جو انکوائری کمیشن کی بات کی تو یہ خود ہی انکوائری کمیشن ہے in a way. بالکل It's more powerful than inquiry. Contempt کے پاس بھی ان کے پاس ہیں. بالکل صحیح ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں میں submitted the answer is خان صاحب let me put my anxiety to you. Every Supreme Judicial Council is not the Supreme Court. It's a separate constitutional body. Agreed? Every constitutional body should have maximum autonomy to decide matters. Agreed? Thirdly, we don't want to encroach or say or do anything. It just so happens that I'm a member of the Supreme Judicial Council as well, but we create precedent as well, that it undermines the Supreme Judicial Council. Supreme Court is not a watchdog over. However, like every other constitutional body, when a constitutional provision or a fundamental right is being violated by anybody or not being considered, let's both ways, then the Supreme Court is the only court which has the power, or the High Court, not in this case, to direct that this be done. yes. So we have to be very careful how we proceed in this matter, because it will, like you are citing Justice Clark's case after 50 years, this will become precedent and it will be cited before us maybe earlier than 50 years. So we have to be very careful as to not disturb the perfect balance that the constitution makers have provided in the There constitution. is an intervening judgment 2018 کی, اس میں یہ سارے ایسپیکٹس بہت اچھے ڈسکس ہوئے ہیں اور اس میں یہ آیا اس کی حیثیت کیا ہے یہ بھی ڈسکس ہوئی ہے. میری گزارش ہے اس ججمنٹ کو ذرا PLD 2018 سپریم کورٹ 538. I was counsel that case. Again, Shaukat Siddiqui's case. This is Iftikhar Chaudhry's case. This is PLD 2018. وہ اچھا ایک اور جو آپ کا میٹر نہیں یہ نہیں کا ہے, یہ تو آپ ہی کا کیس ہے نا. جی وہی. اس میں یہ ایسپیکٹ پروسیجر ایسپیکٹس بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئے ہیں. Which part you want to read from? جی اب میں آپ کو وہ جو ہے نا بتایا کہ وہ میرے نوٹس نکال دوں, نہیں دوسرے والے نوٹس میں. پیج 5559 پہ آ جائے. 538 سے جناب پیج 5559 پہ پیراگراف 51. My Lord, my lords, am I needed for these proceedings, or can I be excused for now? Is there something urgent? Yes, I have. There's a matter which I have to argue, not before. Okay, this fine. ٹھیک ہے. But you must take more. کوئی بات ہوئی ان کو بتا دیں. But you've noted the points, I have. ٹھیک. Sir, this judgment is very thorough judgment discussing various aspects of Article 209. پہلا جو پوائنٹ آؤٹ کروں گا وہ پیج 555 ہے, پیرا 46. جی. Historically,
Para 46. Page 555. Historically, ji. 46. Historically, the fundamental rights of the people require protection from the excess of the executive and the vested interests, both commercial and political. In order to safeguard the fundamental rights of the people guaranteed under the Constitution, the independence of judiciary obviously must be insulated from the onslaught of the executive and such vested interests who are past masters at institutional capture. Thus, the security of tenure of judges, more so those of the superior courts, is imperative, and therefore adequate safeguards in this behalf are provided, including by enacting what appears to be a rather cumbersome and strict process of their removal. This cardinal principle is reflected in the constitutional dispensation of all the democratic countries, people by citizens and not subjects. The exception in this behalf are almost always found in... Fine, you don't need to say this, it's obvious, ji. नहीं सर, एक ये बात जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो जनाब देखिए पेज 559, ये जरा पैरा 51, ये जरा जरूर देख लीजिए. पेज 559 पैरा 55 559 पेज पैरा 51. The relevant provisions of the Constitution, more particularly Articles 209, 210 and 211, when examined in the light of the judgment handed down by a larger bench of this court in the case reported as Chief Justice of Pakistan Iftikhar Muhammad Chaudhary, and the previous pronouncements on the subject noted and quoted with approval in the aforesaid judgment, the relevant portions whereof have been reproduced in extenso herein above, should reveal that, firstly, the SJC is a unique forum created by the Constitution. Secondly, the SJC is not a court, though it may exhibit some of its trappings, including the power to punish for contempt. So it is not a court. Yes, year 2010 की judgment भी है. Thirdly, the proceedings before SJC are essentially a fact-finding inquiry, sir. This is what I am submitting here. This is the function of the SJC. Fourthly, the SJC is akin to a domestic forum, and it conducts administrative proceedings regarding the question of conduct or capacity of a judge who is to be judged by his own peers. Fifthly, the findings of SJC are recommendatory in nature and do not enjoy the status. So, yes, agreed. What is the point you want to make? I'm trying to make here it's a domestic forum. Your Lordship was saying that it's just like as if it is some kind of a rival court to Supreme Court. No. It is a domestic body. No, it is not. It's a constitutional body. It's a constitutional body. So, what happened in this case? Why did you come to court? What relief did you get or not get? इसका primary function जो है वो inquiry है. नहीं, ये फैसला जो आप साइड कर रहे हैं, ये क्यों आया आपका केस सुप्रीम कोर्ट में? ओपन इंक्वायरी केस क्यों आप लाए सुप्रीम कोर्ट ये वाला? ये इसलिए कि हमने कहा था कि इस केस में कि हमारी ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा नहीं, इट शुड बी इन फोरम. इस केस में फिर तो आप ये ग्रीवेंस दोबारा एजिटेट नहीं कर सकते हैं ना हमारे सामने. नहीं, बात क्या हुई, इसमें उन्होंने अलाउ कर दी ओपन इंक्वायरी. दिस जजमेंट अलाउड ओपन इंक्वायरी subject to certain conditions. वो पैराग्राफ किधर है? जी वो उधर भी आ जाएगी. It's a very historic judgment in that कि इसमें आप तो कहते नहीं अलाउ हुई हैं? सब SJC कि क्या फायदे? वो वापस भेजा है ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को 577 पैरा 96. वो एक Consequently, the question regarding the conduct of proceedings. नहीं, तो ये तो वो रिमांड हो गया ना. ये केस रिमांड का केस है. नहीं, इसमें उन्होंने कहा कि नो हामिद खान साहब सब्जेक्ट टू सच. हम जो इतनी देर से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये पैराग्राफ 96 जो माय लॉर्ड ने पॉइंट आउट किया, साहब पढ़िए. नहीं वो ठीक है, उससे आप पढ़िए तो. सर बात ये है, नहीं आप पहले पढ़ें तो ना 577 पे. Consequently, the question regarding conduct of proceedings through an open justice as requested by needs to be revisited and decided afresh by SCG, not
standing uninfluenced by its order dated so and so, जो order set aside उन्होंने किया. आप पढ़े ना. In the light of the observations made herein above. In the light of the observations. So this is observations क्या हैं? एक सेकेंड जी. सर हमारी बात सुन लेना. अभी हम आपसे बार बार पूछ रहे थे रिमांड, तो ये रिमांड ही तो किया है. पिछले सवालों का जवाब है ये. तो ये पहले सवाल का जवाब इधर मिल रहा है. मैंने भी तो रिमांड ही मांगा है. नहीं, अगर आपने बताया ही नहीं, आप कोई और वजह से बताया. जजमेंट का मैं ये कह रहा था कि उसमें फिर क्या किया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इस ऑर्डर के बाद? इस ऑर्डर के बाद उन्होंने अलाउ की थी. इन दैट पर्टिकुलर केस दे अलाउड ओपन हियरिंग. वो ऑर्डर कहाँ है? वो कोई दूसरा रेफरेंस था? वो दूसरा रेफरेंस, वो रेफरेंस 242 है. अच्छा, ये केस नहीं है. जो इस केस में इम्प्यूग्न था वो रेफरेंस 242. लेकिन इस रेफरेंस की तो बेसिस जो है वो तकरीर है, और उस तकरीर को आप डिनाई नहीं कर रहे हैं, उसके कंटेंट्स को. ठीक है, but then that has to be inquired into. तो मेरा गुजारिश ये करनी थी, जो जनाब के ऑब्जर्वेशन नहीं, दैट रेफरेंस वाज डिसमिस्ड. व्हाट हैपेंड? that was never decided. You want that? ये प्रोसीडिंग स्टे को You want that be also be decided? आप चाहते हैं कि उसको भी डिसाइड करें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इसकी बात नहीं. मैं तो आपके सामने आपका प्रेसिडेंट दिखा रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ये है. फिर उसमें इंक्वायरी के तरीकाकार इसमें बड़ा अच्छा तरह डिस्कस हुआ है, वो भी जरा देख लीजिएगा. उसमें उन्होंने कहा कि ये जो इंक्वायरी होगी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की, उनके ये पैरामीटर्स होंगे. मैं उसकी तरफ जनाब की तवज्जो दिला रहा था. वो तो आखिरी में उन्होंने कहा कि जी ठीक है, रिमांड कर रहे हैं आप, इस जजमेंट की लाइट में आप डिसाइड करें. परफेक्टली ऑल राइट. वो एक प्यारा था, मैं कहा था इंक्वायरी में ये कुछ होना चाहिए. तो खत्म. जी सर. सो मेरी गुजारिश ये है कि all the judgment so far says that a judge cannot be removed on the basis of a report which is not based on inquiry, and this is a case without inquiry. The Supreme Judicial Council has submitted a report in which they have recommended the removal of the judge, and therefore that is clearly an unconstitutional void non-est order. About what Lordship was saying, उसके बारे में मेरी गुजारिश ये है कि प्रोसीडिंग्स में शो कॉज नोटिस हुआ एक, उसके 2 दफ़ा, पहला प्रिलिमिनरी रिप्लाई, फिर एडेड रिप्लाई ये हुआ. उसके बाद एक एप्लीकेशन मैंने दी जिसमें मैंने कहा कि अगर अव्वल तो ये एड्रेसिंग ए बार एसोसिएशन इज नॉट ए मिसकॉन्डक्ट, बट इन केस यू वांट टू होल्ड इंक्वायरी प्लीज होल्ड इट इन ओपन कोर्ट. वो जजमेंट वो भी मैंने दिखा दिया. उसके बाद उससे 2 दिन बाद जब हियरिंग हुई, उसमें ये सारे सवाल आए और उसमें हमसे ये पूछा गया कि हाँ इंक्वायरी है, हमने बिल्कुल ये तकरीर की है, ठीक है. नहीं, एक सेकेंड. सो देयर वर 2 रेफरेंसेस. एक में अलाउ हो गई आपका ओपन और दूसरे में नहीं अलाउ हुई. नहीं, दूसरे में तो आपने कहा था, आपने दरखास्त दी थी ना ओपन के लिए. सर वो तो ओपन क्वारी का तो प्रेसिडेंट बन चुका था. ओपन क्वारी का तो प्रेसिडेंट हो चुका था. अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि उसमें इंक्वायरी ओपन नहीं हुई थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी. उसमें नहीं हुई. तो एक में किया और एक में नहीं किया. इसमें नहीं किया. फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि आफ्टर, इसमें तो इंक्वायरी सिरे से नहीं हुई ना. उसमें नहीं, मैं अब इंक्वायरी की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं अब कह रहा हूँ प्रोसीडिंग्स कि वो प्रोसीडिंग्स ओपन करें जी, वो इन कैमरा ना करें. एक में तो आपकी दरखास्त अलाउ हो गई. जी आप कह रहे हैं बिल्कुल, वो रेफरेंस नंबर 242 में. 242 मगर इस केस में इसका रेफरेंस नंबर क्या था? मौजूदा रेफरेंस. हाँ, इसमें आपने कहा नहीं हुई. इसमें तो इंक्वायरी नहीं हुई सर. इंक्वायरी इज अ सेपरेट थिंग.
ओपन प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा हूँ. ओपन प्रोसीडिंग्स देखो, ओपन प्रोसीडिंग्स इंक्वायरी की होनी थी ना, इसमें सिरे से इंक्वायरी नहीं हुई. नहीं, वो एक अलग पॉइंट है. प्रोसीडिंग्स ओपन हुई या नहीं हुई? उस एप्लीकेशन पे कोई ऑर्डर नहीं है. यानी जितनी प्रोसीडिंग्स इसका नंबर क्या है रेफरेंस का, ये वाली मौजूदा का? 347. जितनी ठीक है, समझ गया, समझ गया. ओपन नहीं हुई. So distinguish Got it. ठीक उन है. cases में- खत्म. Can we ask Mr. Salahuddin, we want to wrap it up. Mr. Salahuddin, you've been hearing everything? Apologize, I was not able to be to Islamabad because of lack No, of availability of flights. what is the way forward? Address that point only. My lord, my submission is that the report